ಹೇ ಎವ್ರಿವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ SSLC ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ ಲೆಸನ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ದ ಲೈನ್ಸ್ ದ ರಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಶಿವ implies that options note ತಗೋಣ. They want to please the Lord. They can afford to build temples. They believe that this is how they can serve God. They believe that the temple is the only place to feel the presence of God. So answer ನೋಡಿದಾಗ option C. Which of the following statements are true? The speaker is against building any structures for worshipping God. It's not possible for speaker to build a temple. It's only a excuse given by the speaker for not being able to build a temple. The speaker believes that God is present within ourselves and not in any temple. So option 1 D, correct answer. What are the feelings of the speaker suggested in the question, what shall I, a poor man, do? So helplessness, doubt, humility, anger, pride, anguish. Answer anguish. The word listen in the last stanza is an order, an appeal, a request, an advice, ಬಂದು answer. The expression think standing suggests any man-made temple, anybody who is standing, anything which is static, the human body. So answer C. There are two examples of paradox in the last two lines. A paradox is a statement containing opposite ideas. So paradox ನಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ paradox ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ. paradox ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರೋದನ್ನ paradox ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what is the question? What opposite ideas are suggested in the things standing shall fall? Answer ಬಂದು things standing shall fall can be interpreted in various ways. The poet laments his inability to build temples, hence the phrase can refer to temple which are subject to nature's fury and destruction over a period of time. It can also refer to a pride and arrogance which can make a person stand erect in front of God when he should be bowing before him. It may also mean that static objects that are moved by pity and devotion are subject to destruction and decay, while the heart that is filled with devotion is blessed and becomes immortal. So question B ಬಂದು what opposite ideas are suggested in the moving shall ever stay? The moving shall ever stay. This phrase too can be interpreted in many ways. The moving, i.e. the human heart which is moving temple, cannot be destroyed by nature's fury, unlike temple that can be damaged easily by nature. The moving can also refer to humble beings who are swayed by devotion. So who are swayed by devotion and move according to God's will, unlike the static that stand erect against God's wish and get destroyed. These two phrases repeat the message of the line from the Bible. Be not like the mighty oak which can be filled with single stroke. Be like the humble reed which bends with winds and stays. ಸೊ ಇದಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ನಿಮಗೇನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. What final message do the last two lines convey? The poet is consoling himself that the temple which he would never be able to construct would any day be destroyed, whereas the moving temple that he carries in his heart would be immortal and intact. The lines can also mean that the one who stands in front of God without bowing down to him will surely fall or be destroyed, whereas the one who bows down in front of him and acts according to his wish would stay ever. The poet finds consolation in his mind, circumstances and his devotion to God. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಡೋದವರು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಾಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ವಚನ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ನೊಂದು ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಬಸವಣ್ಣ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಅ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹಾನರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಬಟ್ ಪೂರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆನಾಟ್. However, with his devotion, i.e. with pure thoughts, action and deeds, he can turn his body into a temple. He may offer his legs for pillars, his body for shrine, and his head for cupola. A temple of faith is immortal as human beings live on generation after generation.
but a temple of stone will perish sooner or later. With this analogy, the lyricist is telling us that the faith in the heart is more important than the cold stone structure dedicated to a god. To him, true faith is more important than display of wealth by rich who put put up structures, put up such structures. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಯಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೊಯಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟಿಂದನೇ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಚಾನಲ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.